Jewish nation. So most of all are, thanks God, they are not camp survivors, because actually there were not many people, if there were any, who survived after concentration camps, after the death camps. So all people sitting here in front of us are survivors from ghettos. You all know what ghetto is. It's a tiny district where all the Jews were concentrated. And they all actually were children of the ghettos of the Holocaust, because 74 years. They were all 5 years old or younger. Yeah, 73 years passed since the war is over, so of course time goes. And they all are ghetto survivors. They were kids, they were babies during the war, but they still remember in their childish memory from their childhood, they remember all those terrible things that happened. They saw people dying every day, people dying of hunger, starving, people dying from diseases, from cold, and they remember, they say, what we do remember, it was always cold, we were hungry, and we were always afraid. Frozen, and it was, we were all, every minute we were afraid that the soldiers might come in and say, you get out. And the men never got back. So I mean, my parents were kids during the war, but mom, now late mom, she also told me a lot of stories of all those years. So. Thank you, Valerie, and thank you, Brian, for sharing. The Bless Israel team has gone to a lot of trouble to make tonight, as we hope, something very special for each of you, while at the same time helping us from the nations connect and better understand. The Shagarim group just came back from Yad Vashem because we felt it was important that we really understand what took place in the Holocaust, so when we go back home to our country, we can better help people stand with the Jewish people wherever they live, and certainly be able to stand with Israel. Amen? Я хочу просто сказать вам, что то, что мы, группа людей, верующих, приехавшая из разных концов мира, в основном из Штатов, и у нас есть здесь дипломаты, которые здесь живут, когда мы, побывав здесь, увидев то, что здесь происходит, встретившись с вами, с выжившими в катастрофе, когда мы вернемся домой, поверьте, нам будет что рассказать, и это поможет людям, живущим там, гораздо больше понять, через что прошел наш еврейский народ. Now, we have prepared a few gifts for you tonight, and I'd like to start by asking Chief Joseph, River Wynn and his wife, Dr. Larlin, to come up, and they're going to give an introduction representing the First Nations in America. And I would like to invite all the Shagarim to come up and stand behind Joseph and Larry. Выйти вперед и говорит, у нас есть особые подарки для каждого нашего гостя. These people that are coming up right now, along with the Bless Israel group that are sitting down, are here specifically learning how to be ambassadors, shagarim, for Israel. Эти люди, которые сидят перед вами, они не совсем, так сказать, официальные дипломаты, но они учатся быть именно послами доброй воли здесь, в нашей стране, в Израиле. And I remember taking a call from Chief Joseph. And Chief Joseph said, Dean, I need to be an ambassador for Israel to my people back in America.
Перед нами стоит представитель коренного населения Америки, он называет его вождь Джозеф, и он говорит: Дин, я обязательно должен побывать в этой стране, я обязательно должен быть посланником в этой стране. The last couple years, their lives and their ministry has completely changed as a result of understanding Israel. За последние несколько лет его видение мира абсолютно изменилось после того, как он начал понимать, что же такое земля Израиля. We had the honor and blessing of meeting several of you in Netanya last year. Мы уже имели честь видеть некоторых из вас в прошлом году в Натании. And we want to thank Brian Slater of Abundant Bread of Я Salvation хочу поблагодарить Брайана Слейтера for what you're doing with these precious за souls. то, что ты делаешь для этих ценных людей. In our native culture, we honor our elders. Вы знаете, в нашей культуре уважать и приветствовать своих And we старейшин. want to honor you this evening. И я хочу оказать честь вам сегодня вечером. And from my heart, I want to say that От самого сердца хочу сказать. sometimes we feel guilt for surviving. Иногда мы чувствуем вину за то, что выжили. As a soldier, I know this feeling well. И я был солдатом, и я знаю, что это такое. But it is not your time. Но это ваше время. The Creator has many things for you И Создатель очень много для вас yet to приготовил. accomplish. И вы должны это исполнить. Our native people Народ нашей страны, we were also exterminated. нас тоже изгоняли, имеется в виду коренное население Америки. Нас тоже изгоняли. The government gave us blankets to keep our people warm. Но правительство дало нам одеяло, чтобы мы могли согревать своих детей. And we didn't know that they had smallpox virus in the blankets. И мы не знали, что там в этих одеялах все было завернуто. And it killed 6 million of our people. И они туда поместили что-то вроде яда, и это убило 6 миллионов людей из нашего народа. We understand, Мы понимаем. but we know that your people have suffered even so much more than ours. Мы понимаем, что ваш народ гораздо больше страдал нашего. And we want to thank you for Мы хотим still вас благодарить прежде всего. persevering. And as a believer in Yeshua, Как верующие в Иешуа, some people ask us, as Native Americans, how can you believe in Yeshua? и некоторые нас спрашивают: послушайте, вы коренные американцы, как вы можете верить в Иешуа? Because many of the people in the government or the colonists who came said they were Christians. Потому что многие люди, практически все, кто завоевывал нашу землю огнем и мечом, говорили: мы христиане. They knew Jesus here, Но они где-то там в голове знали Иисуса. but they didn't know Yeshua here. Но они не знали Иешуа здесь в сердце. And as a believer Как верующие in Yeshua, в Иешуа, we want to ask you, мы please, хотим вас попросить, to forgive простите those who said they had the love of Messiah, but did not. Простите тех, кто говорил, что мы представители Мессии, но они не были им. And we who stand before you И мы, now, стоящие сейчас перед вами, I kneel before my Maker, я становлюсь перед вами на колени, not to lift you up as idols, но не перед вами как идолами, but to express humility но просто чтобы выразить смирение and repentance и покаяние that for the terrible things that were done за те ужасные вещи, которые творили, in the name of the man who have carried more love с именем того, кто принес столько любви в этот мир, the Jewish man этого еврейского who loved all. мальчика, который возлюбил всех. I don't know how Я не знаю как, things went so wrong, но потом как-то все пошло неправильно. but things are changing. Но сейчас все меняется.
It's spoken of in the prophecies И об этом было сказано в пророчествах of the Tanakh. Танахе. And we ask you, please. И мы просим вас, пожалуйста. We know there have been many things that have happened to us personally. И очень многое случалось с нами лично. And to our people. И с нашим народом. And we know that мы знаем, что forgiveness is not a human ability. Что прощение не относится к очень популярной черте человека. Только Yahweh can give us the ability to forgive that much pain. Только Бог может дать нам возможность простить. In my life, all I have known в моей жизни я знал about forgiveness что такое прощение. Is that all I have to be willing to do? И поэтому все, что я хочу сделать, is to say, сказать, I choose to forgive you. Я выбираю простить. Even if I don't feel если даже я не чувствую anything but pain still. Что боль утихла. And when I have done that to the people who raped me, но когда я говорил это людям, которые насиловали меня, tried to kill me, пытались убить меня, tried to kidnap me, пытались украсть меня, kidnapped and beat my parents, они выкрали меня и избили моих родителей. I thought I could never forgive that. Я думала, что я никогда не смогу этого простить. But I have with his help. Но он дал мне надежду. And now I can talk about it in love. И сейчас я могу об этом говорить. And so we want to give you just a small gift. Мы хотим вам небольшой подарок вручить. These are handmade. Это все ручная работа. You are the generation that has been the tip of the arrow. Вы поколение, которое пережило очень много. And these arrowheads are made by Native American people. И вы были как наконечник на стреле. И вот мы вам сейчас даем вот такие стрелы. And we want to honor you as a generation of precious elders. И мы хотим в вашем лице чествовать все поколение наших драгоценных стариков. Who are continuously in our prayers. Вы постоянно в наших молитвах. And in our hearts. И в наших сердцах. We recognize that our people have been persecuted. Мы осознаем, что наш народ тоже был преследован. But it has only been 500 years. Но это было всего лишь 500 лет назад. Your people have been persecuted for thousands. Преследовали на протяжении тысячи лет. If you go to ourkisstoisrael.com, you will see a song and a letter of repentance. Enjoy, thank you. И сейчас песня для вас. Thank you, Shagari. Could I please invite our special new friends that have arrowheads on to now come up and stand facing А сейчас позвольте пригласить всех наших новых друзей, гостей, которые только что получили эти наконечники стрел, встать и выстроиться перед нами. If I could just come and have you line right here all the way across the front. Пожалуйста, вот тут постройтесь. Да. It's an American tradition. This is good. This is good. Does everybody have an arrowhead? Maybe just give it to Valerie. Дорогие, у всех есть этот наконечник стрелы, да? Все получили? Now we have another gift for you. Еще один подарок для вас.
I know for many of you, when you were in the ghettos and what you dealt with, you had everything taken away from you, just even as Brian said so clearly. Я знаю, что в то время, когда вы находились в гетто, у вас отобрали все. Брайан сказал об этом абсолютно четко. I'm sure many of you even had all your jewelry stolen. И мы знаем прекрасно, что первое, что у вас забирали, это какие-то драгоценности, которые еще в семьях оставались. If not you, your parents and your grandparents, where your rings were Они yanked. обирали ваших родителей, ваших бабушек, дедушек. In Canada, a movement began in 2015. В 2015 году в Канаде началось движение. People started giving their gold and silver to bless Israel. Люди начали дарить, отдавать, жертвовать свои золотые и серебряные украшения, чтобы благословлять народ Израиля. Every night for 60 days. Каждый вечер в течение 60 дней. Now we thought we were just going to get gold and silver and melt it and use it for projects in Israel. Мы думали, что мы возьмем это золото, пламем его, и на эти деньги что-то будем, какие-то проекты реализовывать в Израиле. But people began to take their wedding rings off. Но люди начали снимать с пальцев обручальные кольца. And we were stuck. И мы просто... We realized that people were giving us treasure. Мы были ошеломлены, мы поняли, что люди отдают нам свои сокровища. When I went into America and I was with Joan, Я поехал с Джон в Америку. many people started to give gold and silver there too. Там люди тоже начали отдавать нам золото и серебро. And now gold and silver is coming from many nations around the world. И сейчас у нас есть золото и серебро, которые из многих народов мира. But they're giving us treasure, their own personal treasure to bless Israel. Но вы знаете, очень много золота и серебра свозится к нам со самых разных стран. Но люди здесь отдавали свои личные сокровища, дорогие им вещи. So we prayed and we asked God, what do we do with this И gold мы and silver? молились, и мы спросили Бога, что нам делать с этим драгоценностью. He said, melt it down and make new rings. И Бог нам сказал, переплавьте это и сделайте новые кольца. And I'm really grateful to have the Bless Israel group with us here tonight. И я очень благодарен за то, что у нас есть здесь группа благословляющих Израиля. Each one has one of these new rings to put on your finger, to put around your neck on a chain tonight. И у каждого из них есть какая-то драгоценность, которую они либо на ваш палец наденут, либо на вашу шею. And if you read the ring, И если вы прочтете то, что написано на you'll кольце, find the scripture is from the book of Ruth. и вы найдете там изречение из книги Рут. Can you repeat with me, Shagarim and Bless Israel, back to these nice people? Your God is our God. Where you go, we will go. Мы пойдем. Let nothing but death separate us from you. And we just want to tell you we love you. И просто хотим сказать, что мы вас любим. Can I invite you to come up with your rings? И давайте сейчас подойдем с этими кольцами. And while they're putting it on, I'm going to read a declaration. Oh, that's the Russian. Congratulations. Поздравляем! You have survived to wish happy 70th birthday to your beloved homeland, Israel. Вы выжили, чтобы пожелать счастливого 70-летия своей любимой родине Израилю. You are not only here to tell the story, you are the story. Вы здесь не только для того, чтобы рассказать историю, вы и есть история. With the unspeakable pain and horrific sorrows you and your family has endured, the ashes of the Holocaust have given birth to your miraculous state of Israel. Вы и ваша семья пережили невыразимую боль и ужасные страдания, но пепел Холокоста породил ваше чудесное государство Израиль. There are no words to express our grief for your suffering and our gratitude for what you have done. Нет слов, чтобы выразить наше горе за ваши страдания и нашу благодарность за то, что вы сделали. As Christians and believers in Yeshua, Как христиане, верующие в Иешуа, we are greatly encouraged to see what the God of Israel has done.
Мы очень рады видеть то, что Бог Израиля сделал и продолжает делать and continues to do for his beloved people and nation. для своего возлюбленного народа. Inscribed in your ring is a Bible verse from the Tanakh, Ruth 1:16. И на вашем кольце написан библейский стих из Танаха, книга Руфь 1:16. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим Богом, народом, и твой Бог моим Богом. This is the heart of those who are putting rings, giving you rings tonight. Наше сердце радуется, что мы можем быть небольшой частью вашего народа и вашего Бога. That we could be a small part of your people and your God. И мы малая часть вашего народа и вашего Бога. Israel is the very heartbeat of God. Израиль — это сердцебиение Бога. May this restoration ring be a token of what was taken from you and your families. Пусть это кольцо возрождения станет знаком того, что было взято у вас, а также нашего восхищения вами. As well as our appreciation to you for your fortitude and sacrifice for all Jews and Christians worldwide. За вашу стойкость и жертву для всех евреев и христиан во всем мире. The psalmist says in Psalm 126, 1-3. И вот Псалом 125, 1-3 стихи. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Когда возвращал Господь мир Сиона, мы были как бы видящие во сне. Our mouths were filled with laughter. Когда уста наши были полны веселья. Our tongues with songs of joy. И язык наш пения. Then it was said amongst the nations, Когда между народами говорили, the Lord has done great things for them. велико сотворил Господь в мире. Can I hear everybody from the nation say this? Скажите еще I'm going to раз. say 1, 2, 3, and I want you to shut it out. The Lord has done great things for them. 1, 2, 3. The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy, with much love and gratefulness. Господь над нами и мы радуемся. И с большой любовью и благодарностью. Щоб you там. God bless you. Все, дорогие, сейчас, пожалуйста, садитесь обратно на свои места, и для нас будут петь и танцевать. Maybe you can help Give her a hug, your give her a hug, friends to their seats and we can be seated again. Praise the Lord. Give her a hug. Okay. Switch mics. That's kind of affection. It's got her affection. So that's our schedule. Give it to her. Ladies and gentlemen,
Yeah, you ready? Yes. So, how was that experience? Yeah. We have 3 more days. Didn't they just put up? Okay, shut your name. I think we're shut. You got